कुछ participants మన 11 జిల్లాల డిహెచ్ఎస్ సార్, 10 మంది ఎక్స్పోర్టర్స్, 10 అపేడా అఫీషియల్స్, మన వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు. రజిత. గుడ్ మార్నింగ్ నాగపాల్ గారు. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Today it is a good platform buyer sellers meet on mangoes with 11 DHSOs, exporters and APEDA officials. And actually in Telangana we have 3,05,000 acres, 11.48 lakh acres. Value 11.48 metric tons, value of 2,87,000 crores. Though it is so much high, but only export is only 143 tons. Actually 10,000 tons exported from Telangana, 187 crores. But mango is 140 tons, 1 crore 74 lakhs. Only at the rate of 1,20,000 per ton. So during this year, Director desires, Honorable Director desires metric tons. So now our director remarks. Good morning, Nagpalji and all persons who are exporters and district horticulture officers and horticulture officers who are present today's buyer sellers meet on mango. So I warmly welcome everybody. This is Telangana state is the #1 growing quality mangoes in the country, and we are the pioneer producers of the Banganpalli variety, Venetian variety, that to Kolhapur Banganpalli, as well as the Jagtal Banganpalli and Khammam Banganpalli. Excellent lentils are available, and the bricks is more than 18.5%, and the quality of the fruits and the transportation brick size as well as the strength and structure of the fruit is also very good. So color tinge of the yellow is excellent color, and aroma is coming very well in the Banganpalli variety, which is grown in hot climate of Telangana. It is mostly grown in the red sides and having very good potassium levels in the fruit. Due to that one, we are going to get minimum 18.5 to 19% bricks. So the sugar levels are excellent. The colors are very good. The lentils are clearly visible after the maturity of the fruit. The fruits are able to, we can harvest after 90 to 95 days of the flower initiation. So it's the best season from the April last week onwards to June first week under different regions. In Kolhapur area, in the Mahbubnagar district, we will get from the April 15th to 20th onwards till 15th May. In the Jagtal area, the fruits will be available in last week of April to last week of May. In Khammam area, the fruits will be available from last week of April to last week of May. This is the overall 2.5 months program. On an average, the 3 lakh acres out of the mango cultivation, we are harvesting every year 12 lakh metric tons of the fruit. So these 12 lakh metric tons, most of the fruit is more than 60% of the fruit is Banganpalli. And the more peculiar character of Telangana is we have below 15 years age mango gardens in Telangana state, and the canopy is also at optimum level, not more than the 10 to 12 feet height. So easily the fruits can be harvested by the exporters, and there is a good interlink facility for entire country, as well as by road, by rail, for abroad. We have the 550 flying operations are going on from our airport, international airport, and the distance to the Bombay is also very less, below 600 kilometers, and Delhi also now not much more than 1,000 kilometers. So the good excellent connectivity, national highways are available to the Hyderabad. So anybody can approach the Telangana state for better future of the mango.
And under high density plantations, the areas are also increasing. And Kesar, Banganpelli, Dasheri, Himayat, the band of Telangana, Himayat is also available. And not only Banganpelli, we have the Rasalu, Dasheri, Himayat, and other varieties also available, premier brand varieties in mango. So kindly use the opportunity of the geographical region facilities of Telangana state and make use of the season. And moreover, 30 to 35% is the only fruit available now because of the various climatical conditions of the entire country. So I request all the exporters and EPEDA for continuous support to us, and I am very much thankful to the EPEDA and the team of the district horticulture officers and horticulture officers and corporation who are dedicatedly working for the promotion of the mango fruits from Telangana to other places and other countries. Thank you to all. Thank you, Andy. And DHS, I will continue. నా నుంచి మాట్లాడతాను. Now I request AGM APEDA Nagpal Lohekre his valuable remarks, opening remarks for buyer sellers meet to be conducted on 26/4/2022 at Marriott Hotel. Sir, please give your opening remarks, sir. Welcome. Thank you, Babu. Thank you. Actually, one of the means APEDA as a regular initiative and the promotion and development activity, this year also we are organizing buyer seller meet in a physical mode. So that we organize on before the before this physical, we regularly organize the virtual in mode, but that is not we feel so that effective or the impacts of the mango buyer seller meet. However, this year due to the good conditions or the permissions which have been the withdrawal of all the restrictions by the central or the state government for the organization of physical event. So this year we have planned in a Marriott Hotel particularly. In that we are trying to explore the more possibilities and the existing mango exporters. Those are really providing the help to the directly to the farmers of the Telangana, and the exporters, those are already available in the Telangana. They might be the game changer for the farmers community, particularly to make the standard of living. So my request to all the exporters fraternity which are already joined here and which are going to be joined or participate in the physical mode, that would be the very fruitful. And the availability of the produce, as director said, only the 32% and 32% produce is only available for the consumer's perspective. So I don't feel so key. There may be there means I am also means the little bit reservations out of 30 to 30% fruit availability. How we can be made available to the exporters for the export point of view, that is one thing. Then another, when there is a availability of the produce near about 30 to 30%, so there might be a chance to get a more price rather than the price which has been offered by the exporters in the domestic markets. That another thing that means just I am just little bit of these conservations about the availability
horticulture officials or the district horticulture and sericulture officers assured to our exporters कि they, yes, they might get the good quality and constant supply from the farmer, because farmers have the liberty to sell their produce either directly to the exporter or they can bring their produce to the fruit mandi market. That is their prerogative, but they have a liberty. But so far exporter is concerned, they are bound with the importing countries importers commitment, that is that he has to fulfill at any cost. There must be some the issue of the quality or the quantity or the non-fulfillment of the export order which has been committed between this importer and exporter, the next season may be affected. So when the exporters approaching towards any of the field level officers, district level, district horticulture or horticulture and sericulture officers, they might be with the we are expecting they should provide all the facilitation to get the produce easily at the price which has been the offered by the exporter, of course. So the exporter obviously offering the additional price with compared to the domestic price, so that during that time there is a major role and a vital role of the districts horticulture and sericulture officer, as well as the officers who are directly associated with the farmer. They are providing various schemes, or they are connecting the farmers to various schemes of government of India and state government. So they might be a little bit the giving the positive the sign to the that field level officer who can connect the farmer and the exporter in the very the favorable atmosphere, so that he can get a assured quality as well as a quantity of the produce. So this is this type of facilitation and the expectations has been expected from the APIDA as well as the exporter perspective. Even after the facilitations for to get the phytosanitary certificate, if they are asking, you have to search out the way who are your officers has been notified under the central the plant quarantine order, who has been issued and authorized for the issues of phyto certificate. If that type of the facilitation has been the provided by the state the officials or district level officers, that might be helpful help to all the exporters to procure more, and they may be they happily start the working with the farmer as well as the local level officer. So this type of the ecosystem, particularly that why you can development of this ecosystem, so that more exporters can approach towards the Telangana. So this type of the development of the export ecosystem needs to be the developed by the field level officials, and the ultimately exporters get the good produce, and the farmer indirectly farmers get the a good price, remunerative price for their produce. At this juncture, just we are just this is the pre the run up trial for this virtual the coming physically organized buyer seller meet at the Hotel Marriott in Hyderabad. So this we are just what the expectation from the exporters fraternity, from the field level officials or the district horticulture officers or the farmer producer organization, before offering the quantity, before asking the rates towards the exporter, they must ensure about the export worthy quality to the exporter, so that he can associate it with you. This type of the mechanism and this type of the assurance to be given from the farmers or the field level officer to the exporter, so that he can happily work with the farmers and the farmer producer company, and they can make the win-win situation for both the people. Because now if your produce cost is 100 rupees or 90 rupees or say 30-40 rupees, but the produce cost is very less compared to the freight cost. Nowadays, if you want to sell your mango to Dubai, your product cost is 30 rupees, 40 rupees, but he has to pay the product cost, the freight cost for their produce near about 200 to 300 rupees per kg. That you can think of how the exporters are struggling or to get the export competitiveness for their produce. So my request to all the
field level officer not to think in such a manner that if they are exporting, they are getting more. But actually, the exporter has to maintain the throughout the relationship and the contract or the trade relationship with the importers. So he has the commitment to provide the no loss, no profit on the exporter's perspective. So this is also you have to think, because this is the when the season, mango season particularly start. So all the airlines immediately shoot up or hike their freight rates. So that may ultimately affect, but the exporters have the commitment, they have to maintain the relationship, trade relationship throughout the year. So they are going to do this business of the export of mango directly for their importers. So this type of the scenario is happening, and I expect the field level officials and the farmers may cooperate to all the. Of course, the exporters will not offer the less price as compared to the domestic market, but they will offer the good price at par with the market rates also, because they require the quantity of the produce. So accordingly, the this type of the facilitation needs to be taken care by the field level and the district level horticulture officers. I think with this, just I have to conclude my few words. And thank you very much for providing the opportunity to run up a trial for the as under the virtual buyer for the virtual buyer seller meet. But actually, we are organized physical in that we can come up with a good the export business plan. With this, just I stop here, and thank you very much, Babu Garu. Thank you. Over to Babu Garu. Sir, excellent message to the exporters, farmers, and DHS and field staff. It is a good stuff about the facilities for export and also trying for more export, as our Telangana has nearly 3,05,000 acres with production of 11.48 lakh metric tons with value of 2,50,000 crores. So during this year, we are expected to export nearly 5,000 metric tons. And then thank you very much, Nagpal sir. Be on the continue ఇంకొక half an hour దాకా please you will be in the DHS will raise the question, kindly answer it. Please wait for half an hour, sir. It is our request. The international exporter Rafi, Rajita, and all naturals exporters and some other exporters also attending. I have seen on screen. I'll be very much thankful to them. Actually, it is a platform. We are arranging Department of Horticulture and APEDA are arranging platform to DHSOs and farmers, where the DHSOs should have to mobilize the farmers with specimens, and it is a market platform where the produce can get and make the action with the exporters and get the agreement with rates. That's why we are arranging platform physically with the help of APEDA. It is first time physical in the Marriott Hotel arranging, so that DHSOs, please we request the DHSOs to bring good farmers, to mobilize good farmers with good specimens and nearly 10 to 15 varieties of your district to highlight for getting more rate to the farmers, to the benefit of the farmers. And that's why we are arranging the platform. Actually, Department of Horticulture and APEDA will arrange the platform buyer seller meet, but it has to utilize it by DHSOs, farmers, and exporters. That's why DHSO has to take care for mobilization of the farmers and take responsibility to export more quantity of mangoes from their districts. And it is a prestige matter, as designed by our Director of Horticulture. Last 2 years we have tried, and during this year we have issued so many HortiNet certificates, and that Rajita Madam CEO Sherpa also issued nearly 300 HortiNet certificates, and it is first time we have given a HortiNet certificate to Beredella exporters and Gujarat exporters and some other exporters also we have given. Yesterday also some exporters, Karim exporters also came. He also taken
some information. These are the points and the action to be taken. Mobilization of the farmers with mango specimens by the DHSOs, mobilization of 20 exporters from the different states for interaction with farmers for procurement of mango. It is action by the APEDA, exporter-wise requirement in terms in advance has to be obtained by the APEDA officials so that the DHS will come with prepared quality and mango variety-wise procurement from the farmers. And it is a specimens to be displayed in the platform by itself. Action by DHSO and our AGM TSL this year. Nearly 10 to 15 varieties of export quality which be displayed has to be displayed on the tables for the visitor. And this action by DHSO and AGM. And every DHSO, I request 11 DHSO to come with farmers and headquarters, and they have to sit with the exporters and discuss with the farmers and exporters, and they have to make agreement with the exporters. They have to take the exporters to their districts and for marketing to get more price. And this is the message from the Telangana State Horticulture Development Corporation Limited. If any, we will answer it. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అందరూ ఇంగ్లీష్ అవతల వాళ్ళు కూడా హిందీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది మొదటిసారి అవకాశము మన Sir, can't hear you. Hello? There is a technical glitch. Anybody from horticulture department can lead and take the lead role to handle this virtual meeting? Sir, I would like to talk if you permit. Yes, yes. 1 minute, Rafi garu. Host is there already, horticulture department people already there. They might be take over the control on the program. May I request to the horticulture department officials to sing here as a host and hello. Hello. I don't see anyone responding. It's okay. Continue. Other HOs and DHS are already there, na? Hello. All the respective districts, Vanaparthi, Kolhapur, Nagar Karnool, all these district horticulture and sericulture officers, Yadadri, Medak, are there, na? Hello. Yes, sir. Okay, okay. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Exports, organic exports, Mr. Rafi, no, Mr. A. Rafi is like to make his comment of the suggestions for exports. Hello, good morning and welcome to the buyer seller meet. With respect to USA, we are looking for non-chemical organic mangoes. If you have anybody who is cultivating this kind of mangoes,
we are looking for Banganpalli, Himayat, Rasalu from our Telangana. So please make the list of farmers who are available with this kind of thing, and we would need MRL 190 as per APEDA standards, this particular report. And if you can provide that, we are ready to procure from you for Sir, USA purpose. అందరు 11 మంది DHS కూడా మాట్లాడటానికి ఛాన్స్ ఇస్తాము. మనము గత సంవత్సరం కానీ ఆ సంవత్సరం కానీ 2020-21లో ఓన్లీ 140 టన్నులు మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి గాను 1.75 crores మాత్రమే. మన మామిడికాయలు బాంబే అక్కడ తీసుకుపోయి అక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి దాని బాదామి బంగనపల్లి అని పేరు పెట్టుకుంటూ అక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ వినబడుతుందండి. అక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ అకౌంట్ లో పడుతుంది. కాబట్టి ఈసారి మేము హార్టీనెట్ మొదటిసారి మొదలు పెట్టాము. హార్టీనెట్ లో కూడా బాగానే అందరు సహకరించారు. DHS, HOS అందరు సహకరించారు, బాగా చేశారు. కాబట్టి మీకు అందరికి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మేము కూడా 33 మంది ఎక్స్పోర్టర్స్ లిస్టు మేము మీకు కమ్యూనికేట్ చేశాము. హెడ్ ఆఫీసు కమ్యూనికేషన్ చేస్తుంది. మీరైతే ఎంటబడి ఎక్స్పోర్టర్ని పట్టుకొని మీరు మార్కెట్ లో రైతుల్ని తీసుకుపోయి ఎక్స్పోర్ట్ చేయించాల్సిన బాధ్యత DHS, HOS మీద ఉన్నది. రేపు ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేసినాక కూడా మీరు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని కన్సర్న్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి కన్సర్న్ DHS. కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్ మాక్సిమం తెలంగాణ నుంచి అయ్యేటట్టు సహకరించాలి. మనము బై ఎయిర్ బై సీ పోర్ట్ కూడా ఇక్కడ నుంచి బాంబే కంటైనర్లో తీసుకుపోయి అక్కడ నుంచి కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. అక్కడ దుబాయ్ కానీ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీకి 3 నుంచి 4 రోజులు మాత్రమే సముద్రం ద్వారా ఎక్స్పోర్ట్ పడుతుంది. కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. కాబట్టి ఈ అవకాశానికి రైతులకు అందించి మీరు DHS సహకరించాలని ఇప్పుడు 1 by 1 DHS మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మాట్లాడగలరు. అయితే ఈ రైతులను తీసుకొచ్చినప్పుడు భోజనాలు ఇక్కడే ఏర్పాటు ఉంటుంది. మ్యారిడ్ హోటల్ అన్ని స్నాక్స్ అవన్నీ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి అపెడా వాళ్ళు మనకు అమౌంట్ శాంక్షన్ చేసి వాళ్ళే ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. మనం మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్, మనము ఎక్స్పోర్టర్స్ మొబిలైజేషన్ అపెడా వాళ్ళు చేస్తారు. వాడుకొని పెద్ద ఎత్తున ఎక్స్పోర్ట్ జరగాలని, మార్కెటింగ్ మనకు రైతులు అవగాహన కల్పించాలని, ఈ అవకాశాన్ని మనము వాడుకోవాలని తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు DHS 1 by 1 మాట్లాడగలరు. ఉన్నారండి DHS సంగారెడ్డి. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. మేడం చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ అండి. ఇంతమంది ఫార్మర్స్, ఇంతమంది FPOs అని మీకు లిస్ట్ ఇచ్చి ఉంటాం మేడం. దాని ప్రకారం మీరు మీ దగ్గర ఉన్న స్పెసిమెన్స్ మంచిగా షైనింగ్ వచ్చేటట్టు వాటిని మంచిగా సర్ఫ్ వాటర్ లాంటి సర్ఫ్ వాటర్లో వేయకండి. సర్ఫ్ వాటర్లో బట్టలు చూసి నీట్గా వచ్చేటట్టు మీరు అట్రాక్షన్ తీసుకొస్తే బాగుంటుందని మీరేమన్నా. మా దగ్గర 8 మెంబర్స్ ఫార్మర్స్ దగ్గర మేము రీసెంట్ గా చూసింది అయితే ఇంకా మెచ్యూరిటీ కాలేదు ఫ్రూట్స్. మరి అవి తీసుకురమ్మంటారా? మెచ్యూరిటీ కాంది కూడా తీసుకురండి. ఎన్ని రోజుల్లో మెచ్యూరిటీ అవుతుంది. మెచ్యూరిటీ ఉన్నాయి దొరికితే అవి తీసుకురండి. మెచ్యూరిటీ కాంది మెచ్యూరిటీ కూడా తీసుకురండి. ఎందుకంటే మా దగ్గర కొంచెం క్రాప్ ఇంకా డిలేడ్ ఉంది. ఇంకొక 10 days పడుతుంది. కరెక్ట్ డిలే ఉండొచ్చు. మేము 26వ తారీఖు కదా, అప్పటికల్లా మీకు వాళ్ళు రైతులు చూసుకుంటారు కదా, ఎక్స్పోర్టర్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా, మాట్లాడుకుంటారు కదా. ఓకే మేము బెనిషాను దశేరి తీసుకొస్తాను. 2 varieties మా దగ్గర మేజర్ ఇవే. పంపించండి లిస్ట్. దశేరి బెనిషాను విత్ ఫార్మర్స్ పంపించండి. ఓకే. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఫార్మర్స్ అని తీసుకురావాలి కదా, మీకు కమ్యూనికేట్ చేశాంగా ఎంతమంది ఫార్మర్స్. 8 members కమ్యూనికేట్ చేశారు, వాళ్ళు తీసుకొని వస్తాం. నెక్స్ట్ వికారాబాద్ చక్రపాణి ఉన్నారా? DHS వనపర్తి సురేష్. నెక్స్ట్ మేము మన ఎక్స్పోర్టర్స్ తో కూడా మాట్లాడిస్తాం. యాదాద్రి భువనగిరి అన్నపూర్ణ. అన్నపూర్ణ సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే అమ్మా, చెప్పమ్మా. సార్ మాకు 4 farmers చెప్పిండ్రు సార్. 4 farmers వస్తారు. మీ దగ్గర 12,698 acres ఉంది. 3,313 రైతులు ఉన్నారు. 50 మెట్రిక్ టన్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది సీజన్ లో.
కాబట్టి ఆ అవును. 4 ఫార్మర్స్ ని మంచి క్వాలిటీ ఆర్గానిక్ మ్యాంగో ఉన్న తీసుకురావాలి. ఆర్గానిక్. అవును సార్, తీసుకొస్తాం. ఇంకా ఓకే. అంతే. నెక్స్ట్ నాగర్ కర్నూలు చంద్రశేఖర్. Sir, good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్, చెప్పు. Good morning, everybody. థ్యాంక్ యూ. Sir, మా దగ్గర మీరు 12 మంది ఇచ్చారు సార్. 12 మెంబర్స్ తీసుకొస్తాం సార్. స్పెసిమెన్స్ కూడా తీసుకొస్తాం సార్. స్పెసిమెన్స్ కూడా పట్టుకొస్తాం సార్. ఫ్రెష్మెన్ 12 మంది కూడా ఎఫ్యూలు ఉండాలి. ఎఫ్యూఎల్ సార్. వాళ్ళు మంచిగా మాట్లాడగలగాలి, ఎఫ్యూలు ఉండాలి. ఓకే సార్. ఎంత మంది ఫార్మర్స్ అనేది కమ్యూనికేట్ చేశాము. 12 మెంబర్స్ సార్ నాకు ఇచ్చింది. సార్ 12 మంది. 12 మంది అయితే ఓకే. ఏ రకాలు కూడా తీసుకురావాలనేది మీరు మీరే డిస్ప్లే చేసుకోవాలి. మేము ఓన్లీ టేబుల్స్ అరేంజ్ చేస్తాము. అక్కడ వచ్చి టీఎస్ఎస్ తీసి వాళ్ళు మీరు చేసుకోవాలి. మీరు H1 తెచ్చుకోవాలి, అక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి, మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే ఓకే యూ హావ్ టు ఎర్లీ మార్నింగ్ తెచ్చుకోవాలి. సార్. మీటింగ్ 10 స్టార్ట్ అయింది. ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ తెచ్చుకొని మీరే అరేంజ్ చేసుకోవాలి. విత్ లేబుల్స్, విత్ స్పెసిఫికేషన్స్. రైట్ రైట్. నాగర్ కర్నూలు. నెక్స్ట్ వనపర్తి. వనపర్తి DHS వనపర్తి. మెదక్ నర్సయ్య. మెదక్ DHS మెదక్. సార్ నమస్తే సార్, మాకు 4 మెంబర్స్ చెప్పారు సార్. తీసుకొస్తాం. నీ మ్యాంగో ఏరియా ఎంత? మ్యాంగో యాక్చువల్ 3200 acres ఉంటాయి సార్. 3200 కాదు, 2413 ఉంది. అది ఓల్డ్ డేటా సార్. రికన్సిల్ చేసుకోండి. తర్వాత మీరు మంచి మంచి వెరైటీస్ తీసుకురావాలి, ఫార్మర్స్ ని కూడా తీసుకురావాలి, మీరే వచ్చి డిస్ప్లే చేసుకోవాలి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. అక్కడ వచ్చి మీరు డిస్ప్లే చేసి ఇవ్వాలి. సరేనా? కార్డ్స్ మేము ప్రింట్ సార్. సార్ తర్వాత చక్రపాణి వికారాబాద్. చక్రపాణి. నెక్స్ట్ మహబూబ్ నగర్ సాయిబాబా. Saibaba responding. Good morning, Babu Garu and all other officers and వెల్కమ్. అన్న మాకు 8 మంది రైతులు తీసుకురమ్మన్నారు. మేము వాళ్ళ స్పెసిమెన్స్ తోటి మా హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్ తోటి విల్ పార్టిసిపేట్. మీరు కూడా రావాలి సాయిబాబా. Yes sir, I will also. మీరు రావాలి, ఫార్మర్స్ రావాలి. మార్కెట్ మీ దగ్గర నుంచి పెరగాలి. మీది నియర్ టు ఎయిర్పోర్ట్ కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్ పెరగాలి. మీ దగ్గర హాట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉంది, అది వాడుకోవాలి. Okay. Thank you. నెక్స్ట్ జగిత్యాల్ ప్రతాప్. మీ దగ్గర బాగా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది మాకు, చెప్పు. అవును సార్, మీరు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా నోట్ చేసుకున్నాను సార్. ఏరియా ఐడియా ఉంది సార్. స్పెసిమెన్స్ ఏవేవి తీసుకురావాలని ఐడియా ఉంది. కాకపోతే 10 మెంబర్స్ FPO గానీ ఫార్మర్స్ ని తీసుకురమ్మని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు సార్. దాని ప్రకారం తీసుకొని వస్తాం సార్. కానీ మరి టేబుల్స్ అంటే ఫ్రూట్స్ మేమే అరేంజ్ చేసుకోవాలంటే ముందు రోజు రావాల్సి ఉంటుంది సార్. అకామిడేషన్ రావాలి, మన HTA లో ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అదే సార్, అంటే అరేంజ్ చేసుకోవాలంటే ముందు రోజు రావాలి కదా మరి. అంటున్నా. అవును సార్, ముందు రోజే రా అంటున్నా, ఈవినింగ్ కల్లా. ఓకే, HTA లో ఉండొచ్చు అంటున్నా. HTA లో ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నా. సరేనా? సరే సార్. ఓకే సార్, నోటెడ్. మంచిర్యాల మన శ్యామ్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ హార్టికల్చర్ ఆఫీస్ తిరుపతి. తిరుపతి చెప్పు చెన్నూరు. సార్ మాకు 6 మెంబర్స్ ఇచ్చారు సార్ ఫార్మర్స్. తీసుకొస్తాం సార్. మా కాడ మేజర్ గా బంగినిపల్లి సార్ 90% సార్ ఎక్కువ ఉండేది. తర్వాత కొద్దిగా దశేరి ఉంటుంది సార్. 2 రకాల స్పెసిమెన్స్ మంచిగా తీసుకొస్తాం సార్. మంచిగా తీసుకురా సార్. ప్రతాప్, మీ దగ్గర ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ప్రతాప్? హలో ప్రతాప్, జగిత్యాల. నెక్స్ట్
మేడం సిద్దిపేట రామలక్ష్మి గారు, సిద్దిపేట ఎవరైనా ఉన్నారా? హెచ్ఓ గాని మేడం గాని? రంగారెడ్డి మేడం, రంగారెడ్డి Hello, yeah. చెప్పండి. Sir, Rangareddy, regarding Rangareddy, predominantly mango మాకు major fruit crop. దాదాపు 21,000 acres లో ఉంటుంది. 5,000 number of farmers ఉంటారు. Expected production 80,000 metric tons from Rangareddy. Major varieties వచ్చేసి దశేరి, సారీ బంగన్పల్లి మేజర్ 80% ఉంది, రిమైనింగ్ 20% అదర్ వెరైటీస్ ఉంటాయి. మాకు ఈ 26 మేము వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ మోర్ దాన్ 8, ఎందుకంటే కొంచెం నియర్ బై డిస్ట్రిక్ట్ కాబట్టి ఎక్కువ ఫార్మర్స్ రావడానికి విల్లింగ్ చూపిస్తున్నారు. సో పర్మిట్ చేస్తే వి విల్ ట్రై టు గెట్. అపెడా వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, మేము 8 అన్న కాడ మీరు 10 అంటున్నారు. ఓకే 10 తీసుకురండి కాబట్టి వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయడం. స్పెసిమెన్స్ తో రమ్మనండి, స్పెసిమెన్స్ ఫ్లవరింగ్ డిలే అవ్వడం వల్ల మాకు ఫ్రూట్ అంతా కూడా డిలేగా ఉంది. ఇప్పుడైతే అసలు మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ లో లేదు ఫ్రూట్. మరి ఇప్పుడు అవి తెచ్చినా కూడా అంటే జస్ట్ మనం వెరైటీలుగా కూడా అంత క్లియర్ ఇప్పుడు తెచ్చి ఆడ పెట్టుకోమని ఇంకో 20 రోజుల తర్వాత వస్తాయని ఎక్స్పోర్టర్ తో మాట్లాడుకోమనండి. ఇంకో 20 days ఇప్పుడు స్పెసిమెన్స్ తేవాలంటారా? అంత అంటే మెచ్యూరిటీ లేవు కదా స్పెసిమెన్స్ మీ దగ్గర. ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఎక్స్పోర్టర్ తో మాట్లాడి ఇంకో 1 month కి వస్తుంది సార్, ఇది సైజ్ మంచిగా వస్తుందని చెప్పండి. అట్లా విల్ ట్రై అంతవరకు తెస్తారు. You have to get specimens. You see other district specimens and also compare with your team. 1 month you will come and pick up, no problem. The exporters are here only around Rangareddy now. Okay, done. Will come. Okay, thank you. Siddipet, Madam Siddipet. Now we will go to the exporters. Good afternoon, Babu. Good afternoon. చెప్పండి. తీసుకొస్తాం, ఫార్మర్స్ తీసుకొస్తాం, స్పెసిమెన్స్ తీసుకొస్తాము. మా దగ్గర క్రాప్ డిలే ఉంది, ఉన్న ప్రెజెంట్ ఏ కండిషన్ ఉంటే ఆ ఫ్రూట్స్ పట్టుకొని వస్తాం. అదే కండిషన్ లో మీ దగ్గర హిమాయత్ ఉంటది. సార్ నమస్తే సార్, వనపర్తి సార్. మేడం మాట్లాడుతుంది, వనపర్తి కొద్దిగా ఆగు. ఉంది, హిమాయత్ ఉంది, బెనిషాన్ ఉంది, కేసర్ ఉంది, దశేరి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సురేష్ సార్, వనపర్తి సార్. చెప్పు సార్, మాకు 10 మంది రైతులను తీసుకురమ్మన్నారు. ఏరియా ఎగ్జిబిట్స్ అదే సార్. ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి వస్తున్నాడు, ఒక స్టాల్ పెడుతున్నాడు సార్, అది చెప్పినాము. వచ్చేస్తాం సార్. వచ్చేయాలి, ముందు రోజు స్పెసిమెన్ తెచ్చుకోవాలి, మీరే అరేంజ్ చేసుకోవాలి నీట్ గా. మీరేగా ఎక్స్పోర్టర్ తో మాట్లాడుకోవాలి, రైతులతో మాట్లాడుకోవాలి. ఇది ఎట్లాంటిదంటే మార్కెట్ ప్లాట్ఫామ్ ఒడ్డు పోసి వాడు ఆక్షన్ కి వస్తాడు కదా, మన ఏజెంట్ కమిషన్ ఏజెంట్ నా పంపిస్తాం కదా, అడుగుతాం కదా, చేసుకోవాలి. ఇది మార్కెట్ ప్లాట్ఫామ్ అరేంజ్డ్ బై అపెడా నాగపూర్. ఓకే సార్. థాంక్ఫుల్ టు ది అపెడా. అవును సార్, అవును సార్. But now I request to Rafi, international exporter. రఫీ గారు ఉన్నారా? అది నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పు. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంతకుముందు చాలా మందికి డిహెచ్ఎస్ తో కలిసాను, నేను మాట్లాడాను. వెరీ గుడ్. ఐ థింక్ సో ట్రైనింగ్ లో. సో నేనేం చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే, ఇందాక బంగినపల్లి అయితే అప్ టు 350 grams నుంచి 510 grams వరకు అలౌడ్ ఉంది. అక్కడ వాళ్ళు 350 grams నుంచి 510 grams ఇప్పుడు యుఎస్. నేను యుఎస్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడతాను. సో నాగపాల్ సార్ ఒకవేళ వింటూ ఉంటే, ఇది 510 నుంచి 650 వరకు చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం, మేము అడుగుతున్నాం. కానీ ఈ మనం పెద్ద పెద్ద ఫ్రూట్స్ తీసుకెళ్తే అక్కడ రిజెక్ట్ చేస్తారు యుఎస్ వాళ్ళు. సో ఇది సపరేట్ గా దీన్ని టేకప్ చేయాలి మనం. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనకు ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎప్పుడు ఫ్రూట్ అవైలబుల్ ఉందో
అందరూ మెచ్యూరిటీ లేదన్నారు. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా అవైలబుల్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంది? అండ్ ఆర్గానిక్ మీ దగ్గర ఎవరైనా చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా? కొంచెం డీటెయిల్స్ మీరు కలెక్ట్ చేసుకోగలిగితే 26th నేను పికప్ చేస్తాను. There is a huge market. రఫీ గారు, నేను ఏజీఎం ని మాట్లాడుతున్నాను. వీక్లీ అవైలబిలిటీ వెరైటీ వైజ్ ఫ్రూట్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఫార్మర్ లిస్ట్ ఉంది. ఆ రోజు మేము ఎక్స్పోర్టర్స్ అందరికి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకేనండి? ఓకే. దాంట్లో మీరు ఒకవేళ బైఫర్కేట్ చేయగలిగితే ఆర్గానిక్ అండ్ నాన్ ఆర్గానిక్, దట్ వుడ్ బి బెటర్. అది కొంచెం కష్టమేమో. మీరు సర్టిఫికేషన్ NCL సర్టిఫికేషన్ ల్యాబ్ ఉందంటది కదా, NCML ల్యాబ్ వింటా అవుతాను. అది NCML ఉప్పల్లో NCML ల్యాబ్ ఉంది. సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫైయింగ్ బాడీ, అంటే వాళ్ళది NABL అక్రెడిటెడ్ ల్యాబొరేటరీ. అక్కడ టెస్ట్ చేయించాల్సి వస్తుంది. MRL 190 టెస్ట్ చేయించేస్తే అప్పుడు మీరు తీసుకొని వస్తే అప్పుడు మీరు ఆర్గానిక్, ఒకవేళ కొంతమంది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సర్టిఫికేట్. లాస్ట్ టైం ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు మన రఫీ గారు? నేను US కి లాస్ట్ టైం 20 tons చేశాను 2019 లో. ఆ తర్వాత ఇంకా US బంద్ అయిపోయింది. ఈ సంవత్సరం ఇప్పటికి నేను ఫార్మర్నే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ DHSO భువనగిరి మా DHSO గారు ఉన్నారు. మా ఫార్మ్ నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తులన్నీ బుక్ అయిపోయినాయి. మొన్న ఓపెన్ చేస్తున్నాయి US లో టోటల్. సో ఇంకా డిమాండ్ ఉంది నాకు US కి. సో ఎవరైనా ఆర్గానిక్ ఇవ్వగలిగితే చెప్పండి, we will take it. నిన్న నాకు ఒక ఈ రిక్వైర్డ్ 10 tons కేసర్. అదే నేను నాగర్ కర్నూలు వాళ్ళకి చెప్పాను. ఎక్స్పోర్టర్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా వాళ్ళని యాడ్ చేస్తున్నాం. KB ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా ఉన్నారు. KB ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా నాగపాల్ సార్ పిలుస్తున్నారు. గుజరాత్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అందరూ వస్తున్నారు, మాకు కలుస్తున్నారు. కానీ ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో మనం కలిస్తే బాగుంటది అనేది మా ఉద్దేశం. అందుకే ఈ బయర్ సెల్లర్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. Now I request, thank you Rafi garu for your sharing experience. Now I request Rajita, CEO, Chief Operating Officer. Rajita garu, good afternoon sir. ఎలా చేస్తున్నారు, మార్కెట్ ఏంటి చెప్పండి. మీరు షర్ప్ నుంచి చేస్తున్నారు కదా, ప్లీజ్. I think అంటే ఆల్రెడీ మన DHSS చాలా మంది చెప్పారు. అది కొద్దిసారి అంటే ఫ్రూట్ అది డిలే ఉంది. బట్ స్టిల్ మనకి నాగర్ కర్నూల్ అండ్ ఖమ్మం నుంచి ప్రొక్యూర్మెంట్ అవుతుంది డైలీ. About like 5 to 7 tons వరకు మాకు ప్రొక్యూర్మెంట్ అది వస్తుంది. సో కరెంట్లీ వీఆర్ సప్లయింగ్ టు ఉడాన్, స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో. బోత్ రైపెండ్ అండ్ రా ఫ్రూట్ కూడా సప్లై చేస్తున్నాము. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అది అడిగారు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ విత్ ద కన్సర్న్ డిస్ట్రిక్ట్ పీపుల్ బాబు సార్. సో ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ స్లాట్ మా BODs ని మేము పార్టిసిపేట్ చేయమని అడగొచ్చా? మీకు ఒక స్లాట్ ఇస్తాం, మీరు మాట్లాడవచ్చు. నో ప్రాబ్లం. నేను అంటే ఈవెన్ కొంతమంది BODs ని ఏమైనా తీసుకురావచ్చా? ఇస్ దర్ ఇస్ ఎనీ పాసిబిలిటీ? కొంతమంది కెపాసిటీ 70-80 మంది కంటే ఎక్కువ లేరు. ఎక్స్పోర్టర్స్ ఒక 20 మంది. ఓకే. కాబట్టి ఒక లిమిటెడ్ 1 or 2 మంది మెంబర్స్ ని చేసుకోండి. రైట్. అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 4 అంటే మేము డిస్ట్రిక్ట్ ఫెడరేషన్, స్టేట్ ఫెడరేషన్ అని ఉంటుంది కదా, పికప్ చేసుకోండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి జగిత్యాల్, నాగర్ కర్నూల్ అండ్ ఖమ్మం మాకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద వాళ్ళకి తెలుసు కదా. ఖమ్మం మేము ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ మేలో పెడతాం మేడం. ఖమ్మము, మహబూబాబాద్, వరంగల్, నల్గొండ, సూర్యాపేట ఇవి కలిపి ఖమ్మంలో పెడుతున్నాం ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ మే. ఇప్పుడు 2 BSc జరుగుతున్నాం మేడం. ఇక్కడే 11 జిల్లాలకు హైదరాబాద్ లో జరుగుతున్నాం. ఇంకొక 10 జిల్లాలకు అప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. నో ఇష్యూ సార్. జస్ట్ ఒక అంటే చిన్న ఎగ్జిబిటింగ్ ప్లేస్ అది ఇవ్వండి, సో దట్ బెనిషార్ నుంచి ఆల్రెడీ మనం. ఓకే యా. ఇందాక రఫీ గారు మాట్లాడినట్టుగా కొన్ని ఆర్గానిక్ ప్రొడ్యూస్ కూడా ఉంది. సో ఐ థింక్ బై దట్ టైం ఒకళ్ళు కుదిరితే మేము సర్టిఫై చేయించగలుగుతాము. ఇఫ్ నాట్ అంటే వి కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆన్ ద సేమ్ ప్లాట్ఫామ్. షేర్ చేయండి. మేము ఏం చేస్తామంటే మేడం,
క్వాంటిటీ రైతుల దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్న క్వాంటిటీ తీసుకుంటాము అడ్వాన్స్. తర్వాత ఎక్స్పోర్టర్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటాము. సపోజ్ సంపత్ అనే రైతు ఒక 20 టన్నుల మ్యాంగో ఉంది, రిక్వైర్మెంట్ ఒక 10 మంది ఎక్స్పోర్టర్స్ ఉన్నారు, బెరిడిల్ అని, నాగేంద్ర ప్రసాద్ అని, రఫీ అని. రఫీ గారు వాడి దగ్గర 20 టన్నుల మ్యాంగో ఉంది, మీరు తీసుకుంటారా? వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటారు. అట్లా ఎక్స్పోర్టర్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా తీసుకుంటాము, ఫార్మర్ దగ్గర క్వాంటిటీ అవైలబుల్ కూడా తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ చదువుతాం. చదివినాక ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ లంచ్ ఇంటరాక్షన్. ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నది వాళ్ళు రాసుకుంటారు, ఇంటరాక్షన్ అయ్యి అట్లాగే మీది కూడా అలా జరుగుతుంది. ఓకే, మీటింగ్ డీటెయిల్స్ షేర్ చేయండి సార్. ఆ మీటింగ్ డీటెయిల్స్ మినిట్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. అవును సార్, అండ్ 26th మీటింగ్ కూడా ఇదే ప్రీ మీటింగ్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ బయర్ సెల్లర్స్ మీట్స్ మేడం. ప్రీ మీటింగ్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనం సక్సెస్ అవ్వాలి. ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ బయర్ సెల్లర్స్ మీట్ టు బి కండక్టెడ్ ఆన్ 26/4/2022 at Marriott Hotel. Okay. Can I hear our Anand Sagar? Unnara Anand Sagar? Sarvanan? ఇక్కడ చేయి ఎత్తారు శర్వణన్. మన 39 BO అని ఉంది. బెరిడిల్ ఎనీ ఎక్స్పోర్టర్? ప్లీజ్ ఆనంద్ సార్ మాట్లాడండి. అనుష్ అగ్రానము ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మాట్లాడండి. ముందు అన్మ్యూట్ చే అనుష్ అగ్రో అన్మ్యూట్ చేయండి మీరు. హలో సార్. సార్ యూకేకి ఈ ఇయర్ ఇంకా క్వాలిటీ అనేది ఇంకా మంచిగా రాలేదు. మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ లో మేము ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సార్. మీరు అటెండ్ కండి మీటింగ్ కు, బయర్ సెల్లర్స్ మీటింగ్ 26th అటెండ్ కండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఎక్స్పోర్టర్ ఆశ్రా ఎక్స్పోర్టర్ ఆశ్రా ఎనీ ఎక్స్పోర్టర్ 1+3T ఎవరైనా చూడు. ఈ 1+3T ఎవరండి? రామ్ శివ ఎవరు? డిహెచ్ఎస్ఓ నిర్మల్. డిహెచ్ఎస్ఓ నిర్మల్ ఆయన తిరుపతి మాట్లాడారు సార్. రెస్పాండింగ్ సార్. మాట్లాడారు. రెస్పాండింగ్ సార్. మాట్లాడు. నిర్మల్ కాదు, మంచిగా ఇన్ఛార్జ్ కదా ఆయన. కొంచెం రెస్పాండింగ్ సార్. ఓకే ఓకే. ఏమైనా ఇష్యూస్ సార్? సార్ నువ్వేమైనా చెప్పేది ఉందా? ఏం లేదు సార్, ఏం లేదు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. బిందు
Hima Bindu. Sir, good afternoon, sir. Sir, good afternoon. సార్ మాకు 8 మెంబర్స్ ని అలాట్ చేశారు సార్ విత్ స్పెసిమెన్స్ అండ్ ఫార్మర్స్ వస్తాం సార్ ట్యూస్డే రోజు. మార్నింగ్. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. నమశివ అండి, నమశివ. సార్ నాగపాల్ సార్, नागपाल sir. हाँ बोलिए बोलिए. Kindly list out exporters who are going to participate in the BSM. Yes, yes, yes. We are kindly list out now. Kindly name it to our DHS will note down. Yes. Be serious. This is not a way to only collection of list of the exporters. When exporters asking for demanding for the quantity with quality. Yes, yes. So I will make a firm affirmation to the exporters. Okay. Come and source at that should get a quantity at least as per his requirement or 90 to 80%. That's the thing. Okay. Otherwise, next time exporter will not cooperate or never support to our any physical buyer seller meet. Be meticulous in this aspect, because now exporters have the various ways to procure the material from various states, but where they get the good facilitation support, they will divert to their business. 4 to 5 exporters already sourcing the mango from Nujud area, and they are making their the produce marketable for the export market. Now see, if we are not facilitation to them, they will migrate to other states also. So we will provide the list. We are rigorously follow up with Rainbow International, who came out means work out from the Pune to get the registrations of their desired the list of the mango farmers. At that time, we facilitated to them with the help of the district horticulture and sericulture officers. But suppose in case the good potential exporters asking for the good quantity, at that time the efforts to get the footprint of that exporter into our state. Okay, we are trying to get good quality. We are not trying. We must get. We don't want to try. We don't want to. Nagbal sir, we are ensuring. Once we make their footprint into our state, that is the intention we have to be kept into your mind. Yes, yes. Then and then we get success. Let me hear. We are taking the export to here. We must produce quality produce, and we are facilitate to them. We are trying to allot the space in the Batasingaram market also. Shortly, some infrastructure will come. We are trying in the CDP cluster development program for developing the infrastructure. There is infrastructure. There are so many crops available in Telangana. Chilies, turmeric, mango, banana, sitafal, sweet orange, and lemon, all are available. It is also we are trying to get some infrastructure shortly. But meanwhile, the farmers and the DHSO has to be habituated for to make them to utilize for export. It is our responsible. APEDA and department is responsible to export from the Telangana. In Nujividi facility may be available. That is different. And one more thing, Babu Garu. Okay. One more thing I would like to highlight here. If you have the chance to set up the mango pulp industry, which are the substandard material or the not export worthy material, that we can divert into the mango pulp industry. So one of the exporter who already in the export and having the near about 700 to 800 crores is turnover, irrespective of is a mango pulp to various countries, that to Middle East countries, Saudi Arabia. Lekin he is literally searching for a land and he want to set up
and invest 25 to 30 crores of the rupees for setting up of mango pulp processing center in Telangana, just nearer to the ORR, so that he can directly send the produce to the Chennai seaport. So if this type of the facilitation for the inviting the processing industry people like mango pulp, so if that proposal with you or so we can also invite them to set up the mango pulp industry in Telangana, so that directly they can get the benefit directly to the farmers. When there is a surplus or glut in the market, they can procure and they can provide a good remunerative price to the farmers. Whatever you are saying correct, but exporter, you told that exporter will come, but so far he has not come. When he is ready to spend 30 crores for developing a pulp industry, we are not. We are not having Totapuri much. 90% we have Benishan. Benishan, we have Benishan. Totapuri is in Chittoor and Andhra. But you ask that exporter to come here, we'll take him to higher ups and to for the facilities of that pulp industry. If he wants to procure the Totapuri from other districts, from Andhra area, anyway. He will go for the Baganpalli mango puri, na? And that also can be done, no problem. Okay, any more to tell anything now? No. Okay. Anything is not there. Now, vote of thanks will tell our AGM, Lata, AGM. Sir, I am in a garden where fruit wrapping is done, sir. If it is possible for me, I'll show in 2 seconds, sir. Video. Fruit wrapping? Mango fruit wrapping. Okay. One farmer. Okay. Fruit cover, mango. Fruit cover. Okay. You can show. Are you able to see? Yes. Yes. Where it is? Madanapur. KVK. Okay. Next to KVK field. Are you able to see? Okay, Madanapur ante Vanaparthi na? Madanapur. Yeah, Vanaparthi. Good name, sir? Suresh. I am DHSO Suresh. Vanaparthi. Today we are KVK. You tell your phone number, Suresh. Your phone number, Japu. Okay, sir. Very good. How much? High density plantation 10 by 12. Okay. I understood. Can you share your mobile number? Yeah, 799 772 5196. Okay. That is fruit is okay. How much You can see first harvest can be available? Did you have any idea? yes, more than 3 to 4 tons. 3 to 4. Okay. I will connect with the good the farmer. This farmer have been registered and are registered with the APEDA alternate. He is not registered. Oh. He has to register, Suresh. And time Sir, also sir. over. Time is available, Nagpal sir? Huh? Time is there for registration? Now see, so for USA, we have already shared the list of the mango orchard list, which has been registered up to 31st. And now the export has been commenced to the USA. Very soon, today or tomorrow, from Malur irradiation facility, export shipment would be ready for USA market. That is one thing. And from Maharashtra, Lasalgaon, Nashik, and the MSMB Washi. Okay, thank you, sir. Thank you. Already started export, but we can give the if the mango are sourced from this orchard, and that should be
incorporated into our list, so that we have to be the district horticulture officer or the Telangana State Horticulture Development Corporation has MangoNet should be open to register this orchard under HortiNet. So we can facilitate to them, and that list can be added into the. Can send letter to AGM. Mail. Just send it the mail to us, or later also. Okay. We will extend. Any more? And Chakrapani is there? Chakrapani. Sir, sir. చంద్రపాణి నువ్వు మాట్లాడవేందా? సార్ మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా. మాట్లాడు చక్రపాణి. కంగ్రాచులేషన్, నువ్వు ఆల్రెడీ మ్యాంగో బయర్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. చెప్పు నీ అనుభవాలు చెప్పు, తొందరగా చెప్పు. సార్ ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ అయితే బాగుంది సార్. మేము బయర్ సెల్ ఆర్గనైజింగ్ రెస్పాన్స్ బాగా ఉంది. అవుతుంది మన దగ్గర డిలే ఫ్లవర్ డిలే అవుతుంది సార్. మన తప్పకుండా వెళ్తాయి సార్. కాకపోతే విఎస్ సార్ అయినా బయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే ఇక్కడ లాసర్గాము లేకపోతే మల్లూరు తీసుకెళ్లి యూఎస్ చేస్తామంటున్నారు. అట్లా ఎక్స్పోర్టర్స్ ముందుకు వస్తున్నారు. మన దగ్గర ఫ్రూట్ తీసుకొని పోయి ఇరాడియేషన్ చేసి మన బాంబే నుంచి యుఎస్ఏకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. 3వ తారీఖు ఒక లాట్ పోతుంది 3 tons కేసర్ ఫ్రమ్ నాగర్ కర్నూలు నుంచి ఒక ఎక్స్పోర్టర్ తీసుకుపోయి అక్కడ ఇరాడియేషన్ చేసి పంపిస్తుండు. అవును సార్, అవును సార్, అవును సార్. ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచే ట్రై చేస్తే సీజన్ ఇంకో 20-30 రోజులు, ఇంకో 20 రోజుల్లో కాయ సైజ్ వస్తుంది. అప్పుడు కొద్దిగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటది అని మేము ముందే పెడుతున్నాం. బాగుంది సార్, బాగుండదు, మరీ లేట్ చేస్తే బాగుండదు. అవును సార్, అవును సార్, అవును సార్, అవును సార్. ఎనీ మోర్ ఇంకా ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నా? బాగుంది సార్, అంతా బాగుంది సార్. 4 ఫారెనర్స్ పంపిస్తాం, స్పెషల్ కూడా పంపిస్తాం సార్. ఇబ్బంది ఏం లేదు. నువ్వు కూడా రావాలి, పంపిస్తే ఏంది? తప్పకుండా సార్, తప్పకుండా సార్, తప్పకుండా సార్, తప్పకుండా. ఓకే సార్, రైట్ సార్. Now our AGM Lata, we request Lata to tell vote of thanks. ఒక 2 issues ఉన్నాయండి. మీకు ఒక ఫార్మాట్ పంపించి ఇన్ఫర్మేషన్ వెరైటీ వైజ్ వీక్ వైజ్ అవైలబిలిటీ అడిగాను. అయితే మంచిర్యాల అంటే మహబూబ్ నగర్, మంచిర్యాల, సిద్దిపేట ఇవ్వలేదు. దయచేసి మీరు అది ఈరోజు by 3 అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వబోతున్నాం కాబట్టి ఆ లిస్ట్ కంపల్సరీ మాకు by 3 రావాలండి. రేపటికల్లా పంపించండి లిస్ట్. మా మేడం అడిగిన లిస్ట్ రేపటికల్లా పంపించండి. మంచిర్యాల, మహబూబ్ నగర్, మంచిర్యాల, సిద్దిపేట. మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. మేడం ఇప్పుడు పంపిస్తాం మేడం, పంపిస్తాం మేడం, తయారు చేసాం మేడం, పంపిస్తాం మేడం ఇప్పుడు. సాయిబాబా బాబు రెస్పాండింగ్. నువ్వు కూడా ఇవ్వాలంట ఇన్ఫర్మేషన్. ఏదన్నా బాబు రెస్పాండింగ్ పంపిస్తాం మేము కూడా. రెస్పాన్స్ ఫార్మాట్ లాస్ట్ ఉండొద్దు, సాయిబాబా ముందు ఉండాలి. డెఫినెట్ గా పంపిస్తాము. ఇంకా ఎవరు? ఓకే. ఇదండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈసారి కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు లింక్ ద ప్రొడ్యూస్ అండ్ ఫార్మర్స్ టు ద ఎక్స్పోర్టర్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేట్టుగా చూడాలా. ఇంకొక ఇష్యూ ఏముందంటే మన దగ్గర, సో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఈవెన్ ద ఎక్స్పోర్టర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో, మీరు ఎంత చేశారు, ఎక్కడి నుంచి ప్రొక్యూర్ చేశారు, ఫార్మర్ నంబర్ కూడా ఇస్తే కొంచెం నా దగ్గర డాటా ఉండే స్కోప్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమన్నా దానిపైన వర్క్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో డిహెచ్ఎస్ఓస్ అండ్ కన్సర్న్ హెచ్ఓస్ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్స్ హంబుల్ రిక్వెస్ట్, మాకు రైతు వారీగా ఏ ఎక్స్పోర్టర్ ద్వారా ఎంత మ్యాంగో ఏ డెస్టినేషన్ కంట్రీకి వెళ్ళింది, ఎంత ప్రైస్ రియలైజ్ అయింది అనేది ఈ డాటా మాత్రం మీరు ఇవ్వాలి. రికార్డ్ చేసి డాటా పెట్టుకోండి దయచేసి. ఇది మాత్రం ఈ డాటా మనం చేయాల్సిందే. మనం ఇంత కష్టపడి కూడా మన వల్ల ఇంత ఎక్స్పోర్ట్ జరిగిందన్న విషయము మనం రికార్డ్ చేయలేకపోవటము అండ్ అది మనం బయట వాళ్ళకి చెప్పుకోలేకపోవడం అవుతుంది. దయచేసి ఇది ఇప్పటి నుంచే మీరు మెయింటైన్ చేయండి. ఆల్ ద హెచ్ఓస్ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అండ్ డిహెచ్ఎస్ఓస్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు మేడం చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఆర్టీ 2A అనెక్జర్ ఇస్తారు. ఆ 2A అనెక్జర్
క్వాలిటీ క్వాంటిటీ ఎక్కడికి పోతుంది, ఎక్స్పోర్టర్ పేరు, ఏ డెస్టినేషన్ కంట్రీకి పోతుంది, అది రికార్డ్ మీరు రిజిస్టర్ లో రాసుకోవాలి. ఆ సర్టిఫికేట్ కూడా పెట్టుకోవాలండి. కన్సర్న్ హెచ్ఓను డిహెచ్ఎస్ఓ దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది రికార్డ్. రేపు మీరు మీ జిల్లా నుంచి ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేసిరని డైరెక్టర్ అడగొచ్చు, ఏపీసీ గారు అడగొచ్చు, మినిస్టర్. అప్పుడు మీ దగ్గర డేటా ఉంటుంది కాబట్టి 11 all 11 district DHSOs requested to maintain the export data from their districts. Okay? సార్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్. సర్టిఫికేట్ లేకుండా ఎక్స్పోర్ట్ చేయరుగా రవి గారు. సార్ ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆల్టర్నేట్ సర్టిఫికేట్ గురించి నేను ఒక మాట చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. చెప్పండి. ఎక్కడైతే ఆల్టర్నేట్ సర్టిఫికేట్ యూజ్ అవుతుందో ఆ ఆల్టర్నేట్ సర్టిఫికేట్ యూజ్ అయిన నెక్స్ట్ మినిట్ ఆ నంబర్ కి SMS వచ్చేటట్టు ఫెసిలిటీ ఉంది. ఆ SMS వస్తే ఆ ఫార్మర్ కి తెలుస్తుంది కి ఆల్టర్నేట్ లో ఆయన రిజిస్టర్ అయిందని చెప్పేసి. ముంబైలో ఏం జరుగుతుంది అంటే మన ఆల్టర్నేట్ యూజ్ చేసేసుకొని అక్కడ లోకల్ గా కొనేసి అక్కడికక్కడ అమ్మేస్తున్నారు. సో ఆ దుర్వినియోగం కాకుండా మనం ఏదైతే మన అకౌంట్ లో రావట్లేదు, అందుకే అవును ఆ దుర్వినియోగం కాకుండా చేయాలి అంటే ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఉందో, అంటే ఎప్పుడైతే ఆల్టర్నేట్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ అయింది US దాని కొరకు అయితే ఆ ఫార్మర్ కి ఒక SMS సార్. డిడ్ యూ గెట్ మై పాయింట్? అర్థమైంది. అది ఒకసారి నాగపాల్ గారితో డిస్కస్ చేయండి మీరు. नागपाल गाరు ఉన్నారా? बोलो 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 बोल रहे हो, समझ लिए? हिंदी में बोलो रफी. सर ये क्या हो रहा है, आल्टरनेट जो सर्टिफिकेट है, जैसा आल्टरनेट सर्टिफिकेट यूज हुआ है अपना कौन सा भी US का या यूरोप में, फार्मर पे एक SMS जाना चाहिए कि आपका सर्टिफिकेट यूज हुआ है. अभी फिलवक्त ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं है फार्मर को. ऐसा नासिक में एक बार मेरे पास हुआ है, दूसरा एक्सपोर्टर मेरा नाम यूज करके एक्सपोर्ट कर लिया. SMS नहीं आया. मेरे को SMS आया था नासिक में, ये 2013 की बात कर रहा हूँ मैं. In case of grapes we have make that arrangement, but no, so far the mango is you. concerned, we will take up that matter. That is a very good suggestion and valid suggestion. Suppose any exporters are using their mango, but how we can click? That should be linked with the. No, it is this already is there. This process is already there. Only thing is they should enable sending SMS to the farmer that your certificate has been used for this particular lot. The farmer will be aware whether it is misused or correctly they have sold it. Okay. Then the same accountability will come to state government, saying that yes, our farmers have exported so much. You can share the data with all state government. It is a good suggestion, Nagpal ji. This matter will take up with your department and please resolve. We will look into and recheck with our IT team how we can go ahead to get the SMS or the pop-up message to them. Their registration certificate has been, or the orchard's mango has been used for the export of market. Yes. Correct. That we can check with our team. We will sit with our CA team, computer and information. This facility was there earlier. When it was misused, I complained to about the exporter who was misused. So after that, they stopped sending SMS. Yes, I know. So they have withdrawn. So matlab here exporter more capable than farmer. So they have influenced APEDA not to send SMS. Yes. There might be. Yes. Okay. Thank you. Now, vote of thanks, our AGM. There is no. I thank initially the APEDA for sanctioning the amount and conducting the biocellular meet at Hyderabad. Also, I thank APEDA sincerely, and I thank our Commissioner Horticulture for
and for his message to boost the exports from Telangana. And I also thank all the with whose support we are able to, we could do so much in exports till now, and further we are going to boost more also. And I thank all our DHSs and HOs, and my humble request and thanks to the exporters, please be in touch with our DHSOs for improving our exports. And thanks a lot. Thanks one and all. The meeting is over right now. Okay, thank you. Now it is closing. Thank you to all. Now the Zoom conference is closed. Okay.